Our Theological Association's laga 33rd Triennial General Conference to Mokchung Baptist Church Day, May 23 de shuru hoise ko de 130 churches ba 800 upor delegates kan ahishe. Ziliangrong Students Union Nagaland Kanba successfully felicitation program lushe HSLC or HSSLC examinations 2025 day sata toppers or 75 alak students kun kan pra 80% upper secure kushe takan karn. Nagaland Public Health Engineering Department ba Woka or Chumukidima district say take abosti sob Har Ghar Jal complaint banai dishigushe. India COVID-19 cases sa notun variants NB 1.8.1 or LF7 utitara dikhe ase. Delhi de 23 notun cases, Andhra Pradesh de 4, Telangana de 1 or Kerala de 273 cases. Kali May de hi report kushe. Hello viewers, samnian sab kibi news nowadays sokat krese. Moi se chumongla pom cover khan details ba chanai dibo. Nagaland Chief Minister NITI Aayog Rising Northeast Investors Summit 2025 tundu New Delhi de loishe tade corporate representatives, foreign delegations or private investors kanlori high level meetings de hissa loshe. Summit to Prime Minister Narendra Modi inaugurate kurishe itulaga maksad to Northeastern region de investment or economic growth ke boost kurubole nimide tagishe. CM Rio do Nagaland our Northeast region karne development projects or business partnerships ke attract kurubole kam kurese. Rising Northeast Investors Summit 2025 laga technical session the Union Minister of Textiles Shri Giriraj Singh and Nagaland Chief Minister NITI Aayog laga felicitation bra shuru hoise. Chief Minister Rio bra textile sector de Nagaland's transformation aro competitiveness ki emphasize kurishe ko the Northeast ke investors are gold mine ase koigina matishe. Summit to through dialogue innovation exchange or center state partnerships strengthen investment attract kriya laga aim kriya kushe. Edu sala key focus areas to elect textiles, infrastructure, agri startups kanase. Even they policy makers, business leaders or entrepreneurs kun khan Northeast India's economic potential ke unlock kure idu khan include ase. Five Tribes Committee laga third meeting do May 24 de Chumukidima de loishe jundu Nagaland's reservation policy de Angami, Ao, Lota, Rengma or Sumi tribes can include kuribule mang kurigina loishe. Sal 2024 memorandum or April 2025 ultimatum diginabi government can bra equal response diana itu karne committee can bra district level de bra shuru hoikina secretariat tak protest suble plan kriya kushe. Idu laga detail report moilong Reporter Moilong Pom la report says so. Five tribes, actually we are aggrieved 5 tribes who are not enjoying the reservation policy. Ao, Sima, Lutha, Angami and Rengma. So we have constituted a committee, 5 tribes committee on review of reservation policy.
Then we have formed this committee on 24th August 2023. Then we had several meetings and we have submitted our representation to the government on 20th September 2023. However, government has not responded to our representation. So we have served an ultimatum to the government on 26 April 2024, which is going to be expired on 26 May, coming Monday. That's why we have convened again one more meeting, consultative meeting of all the 5 tribes hosts, including these youth organizations and the student bodies. So we have decided today that since government is not officially responding to our memorandum or ultimatum, we have decided to go for peaceful protest in a fast manner. Rising North-East Initiative la ekta party Abu Mehta bra Delhi de hospitality or innovation leaders kan lok paiche Jundu Postcard Hotels Karan Kapoor or Advantage Austria India's Ajay Singh be included. Takan bra kotha Koreado Nagaland or region de bal rishta or mazboot banabole M Kurigina lok paiche gushe. Mehta bra future collaborations or optimism express gushe. Dimapur Railway Station outside Rasta Bia Hua Nimide Dimapur District Auto Drivers Union ba Rasta Banai se Saint Aro Gravel Khan Chalaikina. Edu Rasta the station law Jurikina se or auto parking nimide ekta jaga bi ase. Rasta bana laga kam do dadu laga President Tito October lead Krishe Aro Tai logot tai laga team or auto parking in charge can be Aisha Gushe. Edu logot ekan ba Sorkar or Dimapur Municipal Council ge jo sejalt modat nimide pindi Gushe. Sanishna Jundu Pushugulido Rastalaga maintenance or along with that additionally cleanliness labi itia jai takade Dimapur district drivers auto drivers union laga president amyan lotia se tai ke amyan hudi sabo that Tripura ji to initiate nalbi tala team gan pra initiate lo do ki bhabna kore lo laga se Mr. Tito I want to ask apni hudi bole mon ase department khan bi ase dukan maintain guru bole bishi sal bra nika hi phelai ne rakhin ase whereas letra bi bishi thaki jai to apni khan laga hi union pra ki lahine de do safa guru bole bi banai dibo gone bhabna kore ase सबसे पहला Nltv আমি kan cover pura to thank you so much may God bless idu kan olop deri ho jeje idu rail gate maintain na kora to aro ami kan laga auto driver kan bishi duk pai especially Tripura manlongan biya saman ani ne dia lagai de aro tan morning je to ede breakfast dina ho jay tegoni ami kan bhabna kori kene idu ju lebi government ke nagoi lebi ami kan nijor ami kan jo milai gena contribution kuri na ami kan la union pra initiate kuri na itu banai dibo kon ami kan itu initiate kura ase acha apni an ki banaya rasta de ami sadu sand gravels kan ase gitti kan ase aro ki guru bole ase apni an ami kan patok to sand gravel lao wala ase aro itu lop maintain kuru wala ase and patok to man plaster bi kuru bole apna kuru apni an lao pade to apni an itu laga request logine kile ami jana tak to public bi sob jane itu ekta major point ase railway station bro olai gine auto lobo boli to auto stand auto parking ami an itu ki jane to convenience karne public khan la bhal karne ani rainy season ase bishi dikkar pai jaye to tahan khan la convenience karne apni an bi jagne department ke approach kuru bole ase na that apni an karne itu rasta to apni an to oils sand gravel gitti khan oli bi phelai ne sapa gode ase finishing touch to tahan la side pra at least gode bi gone to kopon na ko apni an si koila ami gani hat choi gina itu bisi ami gala duk kinga ite public kan whereas auto driver kan ingat duk pas ami gani even gani hat choi gina itu bisi ami gan asla se movement gibi in touch kuro and whereas Dimapur municipal kan gibi motor mangi ho aro ki pare ami gan partok to age head kurbo acha to apni to itu pura to apni laga team khan jun to auto drivers kan ase tahan lo de consult kuri ne kurishna kinga kuri na ase itu
আমি এখান অটো ড্রাইভার ইউনিয়ন এটা কোন এতে পার্কিং ইনচার্জ আছে পার্কিং চেয়ারম্যান আছে তাতে স্টাফ তখন 7 জন 8 জন আছে তখন বেশি বড় আমি কে স্যার মরম ভাই তো বনাই দিবি বলে বি আমি একলা বাট না পারে তাহলে কর্পোরেশন নহলে আর অল দিস থিং অল দিস তো পয়সা ম্যাটারতে হয়ে যায় না তুই কারণে মহান আজি কথা করে কিনে জি হলে বি আমি লা সাইড পরে আমি কি পারবো আমি মতলব করো হলে বি তখন বি পার্কিং সাইড পর কি ফিজিক্যাল হলে বি এখানে প্রেজেন্স করে কিনা আমি কি দিছে আমি বি পারতো মই লাগা আমি কি পারে আমি তখন কি মতলব করো আর কিমান ফাইনান্সিয়াল মতলব করব পারবো আমি বি করো কোনে এইটো করে আছে আর পারতো তো in future day আমি এখন গভর্নমেন্ট কান কি হেল্প মাগিও as well as আমি কই নিছিনা ডিএমসি কান কি হেল্প মাগিও আচ্ছা এটা লেতরা থাকাবি দে পাবলিক টয়লেট থাকাবি যদি আমি সাই হিসাব দে বেশি লেতরা ইউরিনেট করনে পিসাব খান করনে লেতরা ফেলা ইনে জাবরা ফেলা ইনে বেশি থাকি যায় তো একটা হিসাব তো সিভিক সেন্স না থাকা হিসাব দিবি মানুহান একটা ঘুরে আছে তো ইতুলো বড়ে যে আপনি অলমোস্ট থাউজেন্ডস অফ পিপল কে আপনি লিড করে আছে লিডার আপনি কি কো বলে মন আছে তো বড়ে সি এতে আমি একটা পাবলিক ইনে কিমান জন থাকি আছে এটা রেসিডেন্স থাকি আছে এতে হোটেল থাকি আছে এতে দোকান ঘুরে আছে মুরম ঘুরে কিনে এতে সামান না ফেলাই দিবি বলে ফেলাই কিনা মর্নিং তে আহি কিনা ডিএমসি কানি উঠাই লব কারণ মুরম রাইতে না ফেলাই দিবি কিলে মানে সদায় আমি ড্রাইভার খান দে এতে বয়ে এতে এটা মান খাতা ব্রেক লব চাই থাকিবি Nltv Welcome back viewers, Samnian Sai News Now. Nagaland government bra IAS officer Rennie Wilfred ke sexual harassment karne suspend kori dishe. Rennie do India Finance Department de Joint Secretary ase March moina de Nagaland State Commission for Women bra tai khilaf complaint darj korise. Nagaland State Commission for Women la chairperson W Ningnai Konyak or Supreme Court advocate Winda Grover Khan Hotel Saramati de May 24 press conference hoise. IB ita reporter Niboli Yopto Lagadebra detailed report saisam. Women's good morning everyone. As I've been introduced and as you may be aware, I have been engaged by the Commission to represent them before the Honorable High Court of Nagaland, where we appeared yesterday in the Kohima High Court. We are of course speaking in the context of an ongoing investigation, a case in which the Nagaland Women's Commission has played a sterling role. And the reason I say that, this is a case under investigation, so I will not be going into any details because that is for the police to investigate and for the police to then place the charge sheet before the competent court. However, Nagaland Women's Commission did play a role in the issue coming to light, as there were quite a few women working within IDAN who informed them of the sexual harassment that they were facing at the hands of the accused who's under investigation, Mr. Rennie Wilfred. Why does a body, a statutory body like Nagaland's Women Commission step into the situation? In my legal practice now of over 30 years, I have represented many women and other vulnerable groups and marginalized sections in their struggles for justice. If I were to focus on what I have learned from my experience as a lawyer, particularly on issues relating to sexual violence against women, we know that despite the law today having many provisions that prohibit any form of sexual offense, be it sexual harassment, molestation, outraging modesty, disrobing a woman, rape, gang rape, everything stands prohibited and penalized under Indian law. Many of the changes, as you all may be aware, took place in 2013 post the Nirbhaya incident in Delhi. Yet,
what we do know, and we know this from our personal experience and from our professional experience, women continue to face a lot of sexual violence. And the sexual violence, as I said, is a range. It is very commonly misunderstood that when we talk about sexual violence, we are only talking about rape. That is, to my mind, a completely wrong reading and understanding of the law. And that I would go so far as to say that this confusion is deliberately created so that we are not aware of our rights. Sexual harassment is about the dignity of a woman. And that is what, in 1997, in the Vishakha judgment, the Honorable Supreme Court said there should be a way to address the misconduct of sexual harassment. Following the 1997 Vishakha judgment, all workplaces across the country, be a government office, a private office, a school, a college, a university, even a court, a private office, everybody was required, as per the Supreme Court guidelines, to have what was called an internal complaints committee. We know that most places did not actually act immediately post the 1997 judgment. Then we had the 2013 law, what is commonly called the POSH law, which is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, which codifies what the 1997 judgment said. Our Theological Association, our 33rd Triennial General Conference do Mokokchung Baptist Church Day, May 23 Day, Shuru Hishe ko de 130 churches pra 800 opor delegates kan ahishem. Auditi nila event la team do Sungromer Nukman Laisher, Theologian in the Sight of God Day, asi aro May 25 Day kotomobo. Reverend Dr. Limatula Longkumar, Registrar of Senate of Serampur College, Reverend Sandy Sashi Iyer, Senior Pastor of Kaba, Reverend Kilang Jamir, Aro Ungma Baptist Arogo Laga Associate Pastor, Women Pastor Reverend Tali Jungla Khan, keynote speakers they included. Inaugural Session Day, NBCC Laga's General Secretary Reverend Dr. Mar Ponginer, Bra Theologians Kanke Academic Qualifications Support Jabuli, Aro Taikana Biblical Foundation Day, Depend Grubli, Urge Gusha. Daibra alak sermons de bishi depend nugrigna Bible purigna pratana grubule kushe. Idui noikina ministry de media be responsibly cholable kushe. Reverend Dr. Limatula Longkomarbra opening session the team upper message dishe. Conference aga highlight to seminar say LGBTQI issues, Baptist distinctives, talent presentations, open air worship, devotionals, the Lord's Supper, a representation of Kichungluba Lifetime Ministerial Everett Khan Pagisha. Even though Notun Ata Office bearers Trinigina Kotom Grubo, Armopung Chuket Baptist Arogode, Ekta Ceremony Lobo Chundude, next conference host Grubo. Italaga Ata Leadership Day, Reverend Chongpong President, Reverend Sentimarin Jamir Vice President, Aroti Aranla Longkumer, Treasurer Khan included. Zilliangrong Students Union Nagaland Canberra successfully felicitation program Lucia. HSLC or HSLC examination 2025 te Sata toppers are 75 alak students kun Canberra 80% of secure Grisha Tekan Karna. Even though Jubilee Hall St. Xavier's Zaluki Day, Lucia or 756 John Bra Hisa Lucia. Gode senior leaders, federating units, senior citizens, parents, teachers or students can pagisha. Program do Government of Nagaland Laga MLA Achumbe Mokikon or NSF President Midovi Ribra Grace Kurishe special guest or special invitee hisab.
Occasion day enthusiasm or pride bra mark kurishe ko the students kan la hard work or dedication ke recognize kurigna takan la bhal academic achievements ke celebrate kurishe. We are in a mission to sensitize our people, to create awareness to our people that it is now at our doorstep, it is now in our village. It now should not be this much war. Yes. 10 years back, 5 years back, but human settlement has increased, buildings have come up, forests have been crashed down, the rivers are drying up. So all these are a concern for all of us, not only the elected members, especially the students. So before I come into the topic, the program which we have drawn up, I would just like to highlight a little bit of this. This is a concern for all of us, and I would like to take advantage of this platform that the students especially, that we all must start what is environment, what is climate, start learning and practicing our daily life. We must think globally and act globally. What do? You think in Europe, everything is clean. In America, everything is clean. So how do we do it? You must act here. So if you don't pick up your waste, your dirt by yourself, if you don't clean your compound, if you dump your garbages in the side beds in the rivers, you are thinking globally that Europe is clean, America is clean, but on the ground, your acting is in contrary to what you are thinking. So you have to act globally, that's why. Now, without power, we wouldn't be able to charge our mobile, our iPad, all our systems. And our life now depends on all this electronic equipment. So, you have to think globally, but what do? You act globally, meaning when you don't require to have this much quantity, as you wake up early in the morning, immediately you switch off your garment, not your electric phone. Then you are acting globally, because you are thinking globally that there is a global warming. But you have to act globally. Parliament Law Member S. Supangmarindra Friday de Mahatoshi Memorial Mission Project Longmi Sadi visit Kurishe. Project 1986 established Kurishe Aro Mahatoshi Laga Nam de Rakishe. MP Jamir Bra Village Council Aro Church Majore Miligina Kambi Kuribo Aro Modot Kurina Aya Upor de Kushi Ba Janaidishe. Longmisa Village Council Chairman Merin Susang Jamir Aro Council Member Imosanan Pongen Daijungra event upper remark crucial. Reverend T. Toshi, Longmisa Baptist Church, or Reverend Supong Chidan, Longsa Baptist Church, Daijungra invocation of a crucial. Hazar Maiki Kanbra, Imphal East La Street State, May 23 La Rati, Myra Rally Koikina, Ekta Torch Rally Kurishe. Fort Mahar Regiment Bra, Ekta Manipur State Transport Bus Day, journalist Boy Takake, Manipur Laga, Sab Hatabule Kwa Khilaf protest Kurishe. Aurora Club, Aurora Laipam, Kuno Library Bra, organized square rally de Bishim Manu, Shamil Luship. Aurora Sangapam Bazaar Bra, Shuru Kurikina, Kongnang Ani Karak, तक जाएगिना वापस स्टार्टिंग पॉइंट दे घुराइशे रैली लगा रास्ता दे विशेष सिक्योरिटी डिप्लॉय हुइशे और प्रोटेस्टर्स पर स्लोगन्स गो बैक गवर्नर गो बैक डीजीपी गो बैक चीफ सेक्रेटरी और गो बैक सिक्योरिटी एडवाइजर चलाइकिना स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज के खुशीनापा दिखाइशे तकन ब्रा लॉन्ग लिव मणिपुर और मणिपुर मुथात पा योराव मतलब मणिपुर के नमुशाबी कोइगिना चलाइशे एकता माइकी प्रोटेस्टर बा मीडिया के एड्रेस कोइगिना मणिपुर साइनेज के एकता स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पर हटाबले क्वापो सवाल कुरिशे
Edu maiki bra officials kanki nijor laga kaam bra kuribole naparile pradesh charigina jabole anurodh korise. Today we have organized a rally to condemn the thing which has been played by the central government, that even in our own state we are not allowed to move leveling our Manipur state in the vehicles which they were attending the Shiroi festival on 28th of this month. Why they have been stopped this thing that we cannot move freely in our own state leveling Manipur. So the committee or the people who central government who has been given the advice to stop the thing. So the governor also, we feel like that they are trying to keep Manipur aside and then trying to keep us like hidden that to not to move freely, so and so. Our demand is that the governor which is controlling our Manipur, they could not control the situation. So please go back, governor, who is not working properly to protect our Manipur. Please go back. Please go back DGP. Today we have organized a rally to condemn the thing. Assam CM Himanta Biswa Sarma bra May 23 de Delhi de bra industry leaders kanke lok paise. Advantage Assam 2.0 summit de bra rupees 5.18 lakh for investment kuriado fast track kuribule. Taibra Vedanta Anil Agarwal ke hydrocarbon projects to joldi banabole urge kurise aro MD Anil Chadda logari ITC's hospitality expansion upor discuss kurise. May 26 tebi meeting bishi set kurigina ase 6 mahina laga roll out strategy ke plan kuribule. Shri Bhumi de duida jail constables kanbra rape commit kurise. Takanbra bishi biaba specially abled maiki ke jail bitore prison break jagade gang rape kurise. On duty de taka police personnel bra hatsa do witness kurigina patbra duida perpetrators ke red-handed turishe kurise. Duijon ke bi giraftar kuri lokina ase accused to Brajan Kalita aro Hareshwar Kalita koigina identify kurise. Our Thai Division B security personnel association. হয় খাকি পোশাকত আৰু কিমান দাগ লাগিব জোৱানিখা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰীভূমি জিলা কাৰাগাৰৰ ওচৰ কাষত যিসকল কোৱাৰ্টাৰ আছে ইয়াৰে এটা পৰিত্যক্ত কোৱাৰ্টাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপে দেখুৱাই আছে এইখন পৰিত্যক্ত কোৱাৰ্টাৰতে সংঘটিত হৈছে গণধৰ্ষণৰ ঘটনা শ্ৰীভূমি জিলাৰ যি কাৰাগাৰ আছে এই কাৰাগাৰৰ দুগৰাকী কৰ্তব্যৰত কৰ্মী ক'ব গ'লে এই কৰ্তব্যৰত কৰ্মীসকলে যিসকলৰ কাৰাগাৰৰ যিসকল লোকসকল থাকে এইসকলক নিৰাপত্তা দি থাকে কিন্তু এই নিৰাপত্তা দি থকা লোকৰ কাষত বলি হ'ব লগা হ'ল এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা আৰক্ষীয়ে যদিও ইতিমধ্যে এই যি নাৰকীয় ঘটনা এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্ৰজেন কলিতা আৰু হৰেণ কলিতাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এই যি ঘটনা এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে কাৰাগাৰৰে যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল এই নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে খবৰ লাভ কৰিছিল বা তেখেতসকলে জানিব পাৰিছিল যে এনে এটা পৰিত্যক্ত কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰতে ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে যিগৰাকী মহিলা এই মহিলাগৰাকী শ্ৰীভূমি জিলাৰ যি আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে ওচৰ কাষতে ফুৰি থাকে কিয়নো মহিলাগৰাকী হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু এই বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণ কৰিছে ফলতে এই যিসকল খাকী পোছাকৰ লোক আছে যিসকলে আমি সদায় ভাবি থাকোঁ আমাক নিৰাপত্তা দিব কিন্তু সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাততে ভুল লণ্ঠিত হৈছে মানৱতা এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা কিন্তু বাচিব পৰা নাই নৰ পিশাচৰ পৰা মানৱ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ হৈছে মানুহ আৰু এই মানুহ যে আৰু কিমান তললৈ নামিব ইয়া কেনেদৰে আমি ক'ব পাৰিম সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱা ৰাতি এটা আনফৰ্চুনেট ইনচিডেণ্ট ৰিপৰ্ট হৈছে চ' সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক এটা ব্ৰিফিং দিব ওলাইছোঁ চ' যোৱাকালি প্ৰায় মাজনিশা 1:30 বজাত
ডিষ্ট্ৰিক্ট জেলৰ পৰা আমাৰ যিখিনি চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল থাকে তেওঁলোকে ফোন কৰিলে আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত যিটো আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ সাব ইন্সপেক্টৰ ৰাণাদেৱ যোনে ডিটেইলমেণ্টবিলাক কৰে তেওঁক ফোন কৰিলে যে তাত এটা মানে এজনী মহিলাক যৌন অতিসজ্জাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে চ' ইমিডিয়েটলি আহিব লাগে চ' সেইমতে আমাৰ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ইন্সপেক্টৰ দেৱানন্দ দত্ত লগতে ABSI যিটো মানে আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ সাব ইন্সপেক্টৰ ৰাণাদেৱ তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট জেল কেম্পাছলৈ ৰাওনা হ'ল তাত তেতিয়ালৈকে আমি গম পালোঁ যে তাৰে যি জেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তেওঁ আহি পালে অলপ পিছত তাত এজনী জেলৰে ষ্টাফ দুজন মানে এজনী মহিলাক যৌন অতিসজ্জা চলাইছিলে মহিলাজনীকো তাত আছিলে আৰু লগতে আমাৰ যি চিকিউৰিটি ষ্টাফ তেওঁলোকে এই অভিযুক্তজন মানে ৱাৰ্ডাৰ হয় তেওঁলোক জেলৰ ৱাৰ্ডাৰ হয় তেওঁলোকক ধৰি তাত থৈ দিছিলে তেতিয়া আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা ABI আৰু ABSI গৈ পায় আৰু আমাৰ যি নাইট পেট্ৰলিং পাৰ্টি আছিলে সদৰ থানাৰ নাইট পেট্ৰলিঙত আছিলে সাব ইন্সপেক্টৰ বিশাল চেত্ৰী ত' তেওঁক ফোন কৰে আৰু ফোন কৰি যিজন একিউজ দুজন আছিলে যাক মানে আমাৰ চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল ধৰি কৰি দিছিলে তেওঁলোকক থানালৈ লৈ অহা হয় আৰু মহিলাজনীকো অনা হয় 50 মহিলাজনীকো লৈ অহা হয় আৰু বাকী আমি প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰি এইখিনি আমি কৰিব লাগে আৰু ঘটনাটো মাজৰাতি মানে ক'লোৱে 1:30 বজাত ৰিপৰ্ট হৈছে চ' এতিয়া আমি গোটেই মানে লিগেল প্ৰক্ৰিয়াটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কেছটো ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিম থেংক ইউ অ'কে আছিলে অভিযুক্ত West Tripura district de Sidhai police station officials pra nota Bangladeshis ke dhurise. Edu majide duida bacha aro tinda transgenders asikuse. Taikan in the Bangladesh international border de illegally gushibule koshish kuri thagise. Hatsado Kalkalia Gram Panchayat bhitor Mohanpur RD block de huise. Group ke BSF personal bra manu BOP de dhurise fence park kuri thaga homoy. Initial pushtash pichei takan ke Sidhai police kan lore di dishe. Giriftar hoi ja kan naam to Santosh Malik, Prerna Malik, Deepu Sarkar, Sajal Sarkar, aro transgenders, Kani Pal, Deepika Pal, aro Ruma Pal ase. Takan ke court e pathai dishe police remand laga proceedings nimire koi gina chanaise. Band outfit ULFA independent laga actor cadre Rupam Assam ge Assam police par Assam Arunachal Pradesh border Tinsukia district Falei jungle area de turishe. Sources hisab Rupam Assam to Bishit Deri par Assam police a nazar de thakishe aro actor high priority target thakishe. Operation Day arms aro kunaba objectional saman kan tai laga hat pra turishe. Authorities praki ki turishe pura jankari diya nai hoilebi reports hisab insurgent activities kunaba hatiyar chini lushe. Tinsukia police pra border area se lagatar search operation kuri ase dusra ULFA independent members kan ke bhi thuri bole. Manipur police or security forces from May 22 to 23 March state they intensified operation launch kurishe. Kore measure drugs bust hoikina militant arrest kurishe or surveillance uthai dishe. May 23 day Churachandpur de bra ekta mahila arrest kurishe aro tai logore bra suspected brown sugar or rupees 8 lakh kimat durishe. Alok din age de bi it is same district de bra ekjon mota logore bra 870 grams brown sugar 260 grams heroin or cash rupees 29 lakh opo seize kurishe. Kamjong de to Pripak militant ke do pistol aro amo logore durishe kushe. Police bra nota gari de bra tinted glass kan hatai dishe aro 112 checkpoints set up kurishe. Aro NH 37 day 197 goods gari kan safe movement ensure kurishe. Viewers, sidaman khata break lobo.
Welcome back, viewers. I'm Nihan Saise News Now. India COVID-19 cases are notun variants NB 1.8.1 aro LF7 utitaka dikhiase. Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium laga data isa May te ekta NB 1.8.1 case turishe Tamil Nadu bra aro Gujarat te charta LF7 cases turishe. Edu duida sub-variants ke bhi World Health Organization by variants under monitoring janashe kintu variants of concern noile interest level krana. Insakok data or janashe ki JN12 India the dominant variant ase jundu de 53% tested samples edu paishe. BA2 do 26% or dusra Omicron lineage do 20%. NB 1.8.1 ba mutations A435As V445H T4781 bouquet kuntude bishi transmissibility aro immune evasion juri ase kintu WHO bra ituke itiado globally low public health risk situation. May 19 day India de 257 active COVID-19 cases tagishe kintu kunuba state kan de opor niche report kura janashe. Delhi de 23 notun cases, Andhra Pradesh de 4, Telangana de 1, और Kerala de 273 cases, खाली May de ही report कुछ. एकता 9 महीना बचा भी Bengaluru de positive test कुछ. एकता high level review meeting के Director General of Health Services पर chair कुछ को दे NCDC, ICMR और दूसरा agencies शामिल होइकिना situation के monitor कुरुबले कोथा कुछ. Prime Minister Narendra Modi bra Saturday din kuishe ki development la speed uthabole na lage. Kele mani union sarkar or states eki lagare mili kina Team India nishina kam kura karone iku manzil na kamyab nohobo kuishe. Modi bra NITI Aayog la 10th Governing Council meeting chair kura homoy janashe. Governing Council meeting la team do Viksit Raja for Viksit Bharat at the rate 2047 thagishe. Editor khas meeting thagishe Prime Minister bra Pura Pradesh la Chief Minister saro Union Territories sa Lieutenant Governor sore Operation Sindur piche loa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar bra Friday de Berlin de bra German Federal Minister Joe Wareful ke log paise ko de Taijon bra India Germany majore strategic partnership over wide-ranging discussions loishe. Ex de post chair Korea de Dr. Jaishankar bra meeting the Bhal bra lobole parise koigina post kurshe. Our Germany saga strong understanding over kushi janai dishe. Leaders can bar regional or global issues their views can be exchanged kurishe jundu India's immediate neighborhood or broader international challenges their developments can be included. Dr. J. Shankar Bra FM Waripul Gate Deri Noha Ake de India to visit globally hope Korea se koigna tailaga message to khotam kuri dishe. Majuli de Kharchanpur Tribal High English School de 100 students can bra taken classrooms charigina andolan kurishe. Divya Jodi Nath ek the teacher bra Ayush Das 7th grade student ke Taiba witnessed din misbehave kura bra allegedly assault kura bra andolan do olaishe. Hadsa piche student la guardians bra Garmur police station de complaint darj kurishe jundu piche teacher ke joa rati de giraftar kurilishe. Aji 100 students can school bahari jama hoikina ase teacher ke release koribole mang kurikina. Our slogans jenega we need our teacher or release the teacher immediately chilaikina chant kurishe.
District administration officials can be jaga visit kurikina students kan ke assure kurishe ki teacher ke release kuri dibo kurikina. Bollywood actor Mukul Dev kun Taibra son of Sada film de hissa loikina se tai murishe koigina janai dishe. Taido 54 sal tagishe kushe. Reports hisab de Mukul do ICU de Delhi hospital ekta de rakhi tagishe kushe. Eki film de kam aro hissa loikina thakia actor Vindu Dara Singh ba social media de news to confirm kushe. Aro Mukul Dev ke tribute dishe. Mukul Dev Pras, son of Sada film Nishinade, Bishi Dangor Park Luare, entertainment industry de legacy rakidishe. Andhra Pradesh la Kadapa district de ekta 3 saal chukri bacha ke Kambaladin Bosti de Bishi Biabra rape kurigina morai dishe. Edu mon hilai dibole la hatsa do victim la parents kan relative la shadi attend kuri thaka homoy hoise. Accused bra bacha ke phasalai kina deserted jaga re loi jai kina biya kam kurishe kuche. Edu hatsa laga jankari do Bosti Manu Khan pra bacha laga lash ekta abandoned jaga re thorny bush de pa piche janishe. Locals kan bra accused ke dhuri kina taike Mailavaram police ke di dishe. Police kan bra case darj kuri kina custody de loi lishe further champion nibide. Bihar Boxer district te Saturday din duida group machire chamela ulashe. Hatsa de 3 jun ke goli mari kina murai dishe aro 2 jun jokhom hoise. Senior officer ba koise Rajpur police station la jurisdiction bitor Ahiyapur laga duida group machire chamela ulaise. Victim la naam to Vinod Singh aro Virendra Yadav ase. Police ba mamla upor case darj kurigina champion crease. जी देखिए जैसे हमारे राजपुर थाना अंतर्गत में अहियापुर गांव पड़ता है और वहीं पर ये आज सुबह लगभग 5:15 के आसपास की वारदात बताई जा रही है जिसमें कि 2 गाड़ियों में अपराधकर्मी जो आए और जो वहाँ पे ग्रामीण लोग जो जिस तरह से बताए हैं वहाँ पर जो भी पीड़ित पक्ष के लोग थे वो वहाँ पर बैठे थे एक दूसरे के ऊपर और वहीं पर ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें कि कुछ लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए 2 लोगों की जो है मौके पर ही मृत्यु हुई और एक जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु जो है अस्पताल में के दौरान हुई है बाकी 2 जो व्यक्ति हैं उनका जो है इलाज जो है वो चल रहा है और ये कौन थे गोली मारने वाले? Pacer Mohammad Shamido India's squad logot 5 match test series June 20 day England logode thakiade select Korea nai kushe. Medical team bra kushe Shamido setback aro workload thakia karine hissa lobole naparibo kushe. England tour karne Indian test squad khan Shubman Gill captain, Rishabh Pant vice captain, Yashav Jaiswal, KL Rahul, Sai Sudarshan, Abhimanyu Iswaran, Karun Nair Reddy, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, Washington Sundar, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Akashdeep, Arshdeep Singh, Kuldev Yadav Kanasir. Prasidh Krishna, Akashdeep, Arshdeep Singh, and Kuldeep Yadav. It's a 18-man squad. I mean, you don't pick captains for 1 tour or 2 tours. No, you want to try and invest in something that's going to help us going forward. That's, I mean, you always, like I said, you are hoping that it's the right call that we made. We've seen some progress over the course of the last year or 2 with him. There's no doubt it is going to be as tough as it gets. Doing a 5-match series in England. And maybe he'll have to learn on the job a little bit. But we are very confident with what he has to offer, and that's the reason we've picked him.
BCCI meeting day BCCI Chief Selector Ajit Agarkar और दूसरा selectors पर upcoming India's tour to England day खेलिबले squad के finalize करिबो किंतु एक डांगर announcement day ही जनाई दिबो India ला cricket selectors पर एक नतुन test captain और squad के finalize करिकिना 5 match series England day खेलिबले थाकादो Saturday दिन finalize करिबले उम्मीद আছে 25 साल शुभमान गिल दो इदु हाई प्रोफाइल जॉब निमिदे चुनिबुले साफ আছে আৰু তাই লগতে বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মা লগা নাম আহে স্কোৱাডটো ইণ্ডিয়া পুৰা টুৰ অফ ইংলেণ্ড শুৰু কৰিবলৈ এক সপ্তাহ আগে জনাই দিব এটা নিমিদে মানি হ'ব আৰু নিচিনা নিউজ আপডেটছ পাই থাকিবলৈ চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি